I have the question, where do you go on the weekend? I sometimes go to the movies. In American English, to go to the movies is the same as I go to the cinema. Yo voy al cine. I go to the cinema. A veces voy al cine. I go to the movies. Sometimes I go to the cinema. De las dos formas yo puedo decirlo. Where do you go on the weekend? ¿A dónde vas tú el fin de semana? After that, después de eso, after that, I usualmente voy to a restaurant. I usually go to a restaurant that is 2 blocks from home. That is 2 blocks, a 2 cuadras, blocks. From home. A 2 cuadras de mi hogar sería la traducción literal, pero usualmente me estoy refiriendo a mi casa. No digo, it's 2 blocks from my house, it's less common. So, in the same way I say, let's go home, vayamos a casa. Pero en realidad estoy diciendo, vayamos a mi hogar, mi casa. Okay? Okay. Where do you go on the weekend? I sometimes, yo a veces, go to the movies. I sometimes go to the movies. Or, I sometimes go to the cinema. After that, I usually go to the restaurant, un restaurant that is 2 blocks from home. Bueno, como it is not any restaurant, no es cualquier restaurante, es el restaurante que está a 2 cuadras de mi casa. Yo podría decir, en lugar de decir un restaurante, porque no es cualquier restaurante, usaría el artículo para decir the restaurant. Esa es la diferencia en inglés cuando decimos the red carpet, la alfombra roja. No es cualquier alfombra, es la que es de color rojo. O cuando digo the car that stopped in front of our house. After that, I usually go to the restaurant that is 2 blocks from home, que está a 2 cuadras de casa. Se pronuncia the tongue, la lengua queda entre los dientes. Lo mismo que this, that. These are books. Those are bricks, etc. Right? That, those, aquellos. These, estos. Okay? Well, let's see another example. Well, where means ¿dónde? Si yo digo, where is your book? ¿Dónde está tu libro? O ¿dónde estacionaste? Where did you park your car? Pero como estamos hablando de acciones habituales, vamos a seguir con el do. El verbo to do es el verbo hacer, pero en este caso es el verbo auxiliar para hacer la pregunta cuando me refiero a hechos habituales. Where do you park
your car. Where do you park your car? Well, the parking lot is 3 blocks from home. Con respecto a mi casa, el estacionamiento está a 3 cuadras. The parking lot is 3 blocks from home. Pero con respecto al restaurante al que yo voy, it is around the corner. Está a la vuelta de la esquina.